ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయి కదా! వీడియో లేదా ఏకేఎస్? వీడియో లేకపోవడమా? ఉంది. ఎందుకు లేదు? ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన మరునాడే నేను పొద్దున్నే లేచి కాఫీ తాగుతున్నప్పుడు హఠాత్తుగా న్యూస్ పేపర్‌ని చూశాను. అప్పుడు ఆ న్యూస్ పేపర్ ఫ్రంట్ పేజ్‌లో iPhone-13 ఈజ్ ఆన్ సేల్ అని తెలిసింది. దెన్ ఐ వాస్ సర్ప్రైజ్డ్. వెంటనే ఆ ఐఫోన్ మొబైల్‌ని కొనాలనే కుతూహలం నాలో ఏర్పడింది. దానితో నా పర్సుని వెంటనే క్యాచ్ చేసి మా ఇంటి దగ్గరే ఉన్న బ్రాండ్ న్యూ మొబైల్ స్టోర్‌కి పయనించాను. అప్పుడు ఆ షాప్‌లో నన్ను అట్రాక్ట్ చేసుకున్న ప్రతి మొబైల్‌ని నేను కొనేయాలని ఆలోచించి అక్కడ ఉన్న సామ్‌సంగ్ మొబైల్స్ అండ్ ఐఫోన్ మొబైల్స్ అండ్ ట్యాబ్ అండ్ ఒక మ్యాక్ బుక్‌ని కూడా తీసుకున్నాను. దెన్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద షాప్ ఈస్ వెరీ సర్ప్రైజ్డ్. నేను వెంటనే తనకు ఆ ప్రొడక్ట్స్ ఇవ్వమన్నాను. సో ఎన్ని కాస్ట్లీ ప్రొడక్ట్స్ కొన్నాం కాబట్టి ఈ వీడియోలో మనం యాపిల్ ప్రొడక్ట్స్ని మాత్రం అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ సామ్సంగ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని అన్బాక్స్ చేద్దాం. Shout out to Leela Akula, 77 TV, Naruto Gaming, Chick Rasul, Kiran Edits. సో ఇప్పుడు నేను యాపిల్ 13 మొబైల్స్ని అన్బాక్స్ చేస్తున్నా. అందరికీ ఈ మ్యాక్ బుక్ ఎయిర్ని పక్కకు పెడుతున్నా. ఈ రెండింటిలో ఏ మొబైల్ని ఫస్ట్ అన్బాక్స్ చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. సో లెట్స్ ప్లే గేమ్. సో ఫస్ట్ మన యాపిల్ 13 మినీని అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాం. సో లెట్స్ అన్బాక్స్ ఇట్. సో ఫస్ట్ మనం యాపిల్ 13 మినీని అన్బాక్స్ చేస్తున్నాం. సో యా, we got the grip. And here we have the first look of Apple 13 mini. Wow, it's awesome guys. It's an Apple 13 mini blue and dust resistant. This mobile take a simple brilliant photos with its advanced cameras. So let's unveil the front display. Wow. And let's also open Apple 13. Wow. It's an Apple 13 mobile guys. And this is an Apple 13 mini. And let's unveil the display. Mobile అయితే చాలా బాగుంది guys. Let's on it. Yeah, on అయింది. And let's also on Apple 13 mini. Yeah, ఇది కూడా ఆన్ అయింది. Hello. Both 13 mini and 13 mobile ని కంపేర్ చేసి చూస్తే టూ డిఫరెన్సెస్ మాత్రమే కనపడతాయి. వన్ ఇస్ సైజ్, ద సెకండ్ వన్ ఇస్ ప్లేబ్యాక్ టైం. సైజ్ బట్టి చూస్తే యాపిల్ 13 మినీ హ్యాస్ 5.4 inches అండ్ 13 హ్యాస్ 16.1 inches. ప్లేబ్యాక్ విషయానికి వస్తే యాపిల్ 13 హ్యాస్ ప్లేబ్యాక్ అప్ టు 17 hours and Apple 13 koste it has playback up to 19 hours. They both have dual cameras with 60 Hz. The cameras are ultra wide cameras and photographic styles. Night mode on every camera. They have smart HDR4, 4K Dolby Vision HDR recording. It is new 4-core GPU and 16-core neutral engine. They both have A15 Bionic chip power with graphic intensive games. Inside we have an pin for inserting SIM card, then some papers and an Apple sticker. And 13 lo kuda chuskunte we have a pin for inserting SIM card and a paper and a sticker. We know that Apple chargers have become unique. Alagante the connector is Apple point and charging cable vachesariki it's C type.
It's time for MacBook Air. Here we have the latest MacBook Air from Apple company. So let's unbox it. ఫస్ట్ నేను లెనోవో ల్యాప్టాప్ని అన్బాక్స్ చేసా, ఇప్పుడు ఏకంగా మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ని అన్బాక్స్ చేస్తున్నా. వావ్, ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ టు అన్బాక్స్ దిస్ మ్యాక్బుక్ ఎయిర్. లెట్స్ ఓపెన్ ఇట్. సో గైస్, లెట్స్ సీ ది లేటెస్ట్ మ్యాక్బుక్ ఎయిర్. వావ్, చూస్తుంటేనే చాలా బాగుంది గాయస్. ల్యాప్టాప్ని అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. సో సాటిస్ఫైయింగ్ గాయస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై look at the texture that it has, and let's open it. Wow, open check munde laptop open on ayipindi. Wow, let's see what do we have in the box. So మన మొబైల్స్ లాగే ఈ ల్యాప్టాప్ కూడా C type and this side also C type ఇచ్చాడు. Hey, yeah. Wait, Siri. And we have a MacBook Air manual, and then 2 stickers. We have ల్యాప్టాప్స్కి అయితే ఛార్జర్ కూడా ఇస్తున్నాడు, మొబైల్స్కి అయితే ఒక్క ఛార్జర్ అన్నా ఇవ్వట్లేదు. ఓకే, హియర్ ఇస్ ద ఛార్జర్ ఆఫ్ MacBook Air. Okay, let's connect it. So we have a C-type charger and a C-type data cable. Okay, laptop on chese mundu laptop gurinchi konni details telusukundam. So guys, this MacBook Air is an 8 GB modified memory with 256 GB SSD card and 13-inch of MacBook Air with Apple M1 chip, 8-core CPU and 7-core GPU, and 13.3-inch diagonal retina LED blacklight display with true tone technology. సో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ ది ఎండ్ ఆఫ్ అన్బాక్సింగ్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కిందకి లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అయిపోండి, లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. ఓకేనా?